Good morning. Today we are taking the topic GAUSS'S theorem in electrostatics. So it is GAUSS'S theorem in electrostatics. എന്താണ് GAUSS'S theorem? According to GAUSS'S theorem, the total flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. So total flux over any closed surface, that is flux phi, is given by d phi. You know that d phi is equal to E dot ds, that you have studied. d phi is equal to E dot ds. d phi എന്ന് പറയുന്നത് it is small amount of flux. E intensity of electric field, ds surface area. So d phi is this one. So total flux phi stands for phi is equal to integral d phi, or that phi is equal to integral E dot ds. And according to GAUSS'S theorem, the total flux phi is equal to integral E dot ds, and that is equal to 1 by epsilon 0 times q. This is GAUSS'S theorem. Once again, total flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. This theorem is called GAUSS'S theorem. അപ്പോൾ ഗോസസ് തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫിലോട്ടാണ് നാം കടക്കുന്നത്. പ്രൂഫിലോട്ട് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നാം ഒരു സർഫസ് വേണം. ദാറ്റ് ക്ലോസ് സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോസിയൻ സർഫസ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് phi is equal to integral E dot ds ന്റെ വാല്യൂ 1 by epsilon 0 q എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So for that we have a surface like this. So O എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. At that point O plus q charge is placed. O യിൽ നിന്ന് r ദൂരെ അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് this point. Say you mark that point as P. This point is P. So point P is at a distance r from O, plus q charge is placed at O. Now this is a surface, closed surface. That's called a Gaussian surface. ഇതൊരു Gaussian surface ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആ Gaussian surface ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോയിന്റ് പി ഇതാ ഇവിടെ വരും. സേ ഫിഗർ നമ്മൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ് പി ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് വരും. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ആ പോയിന്റ് പി എടുക്കുമ്പോൾ this surface is called Gaussian surface. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് പി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പോയിന്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, പോയിന്റ് പിക്ക് ചുറ്റും ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് കോൾഡ് Gaussian surface. This is simply Gaussian surface. You consider a small area around the point P. Point P ക്ക് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. That area is called this one. The area is called ds. Because it is a small area, that area is taken as ds. നമുക്ക് അതിന്റെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകണം. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇ, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇയുടെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് പോയിന്റിലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമോ ആ പോയിന്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വയ്ക്കുക. ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോയിന്റ് പിയിലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സേ +1 കൂളംബ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. This is positive and this is positive. So ഈ +1 ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ്. So clear? E stands for the direction of intensity of electric field. What is the direction of ds? That is area. ഏരിയയുടെ ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രതലത്തിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഏത് പ്രതലമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ എടുക്കുന്ന പ്രതലത്തിന് നോർമൽ ആയിരിക്കും. So you consider this area. So അതിന്റെ നോർമൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് this area is this. So normal is like this. Normal is like this. Clear? So this is a direction. ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് പി എങ്കിൽ നോർമൽ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ സപ്പോസ് പോയിന്റ് പി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് പി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോർമൽ നാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ, നോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you have a plane like this, direction of area is like this. Clear? Now you take, so the direction of ds is shown here. That is also directed right like this. ds ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇയും ds ഒരേ ദിശയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 0 ആണ്. So both are parallel. That's the first point. Second one, now you find the value of E dot ds. So phi is equal to integral E dot ds is equal to integral E ds cos theta. A dot b is equal to ab cos theta. Theta is equal to 0 degree. Therefore phi is equal to integral E ds cos 0. Cos 0 is 1. Therefore phi is equal to integral E ds. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ഈ ഡോട്ട് പോയി കിട്ടി. ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഈ ഡോട്ട് പോയി. ദിസ് ഈസ് എ വെക്ടർ. E is a vector and ds is a vector. That's why we replace that into cos theta. So dot പോയി കിട്ടി because the angle is 0 degree. Now what is phi? Phi is equal to integral E ds. Clear? That is equal to the value of E. The value of E studied that the value of E is equal to 1 by
4 pi epsilon 0, charge q, distance r. So q by r square. Here the charge is q and the distance is r, therefore q by r square. Now I am substituting integral 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square ds. So I substituted instead of e as the value 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Integration നമുക്കറിയാം constant term നാം വെളിയിൽ എടുക്കണം. Constant term വെളിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് phi is equal to ആദ്യമേ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് phi is equal to integral e dot ds is equal to here e ds is equal to this one integral 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square ds. Clear? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ടേമിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണ്. So that radius remains constant. So you can take the radius outside the integral symbol. Q by 4 pi epsilon 0 is also a constant. So we are taking that outside the integral symbol. So the final value becomes this phi is equal to integral e dot ds is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 bracket പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, q പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, integral so the q by r square is outside the integral. Q by r square പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. So 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Now integral ds. അല്പം ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ we can write that equation like this, that phi is equal to integral e dot ds is equal to the value is q by 4 pi epsilon 0 r square, because this radius is constant in the case of a circle. So that is integral ds. What is the value of integral ds? Integral ds is equal to s. എന്താ integral ds? Integral ds എന്ന് പറയുന്നത് small surface ആണ്, s എന്ന് പറയുന്നത് large surface ആണ്, total area. So the total area of the sphere, that is s. What is the total area of a sphere? That is equal to 4 pi r square. 4 pi r square. So when you substitute here, integral ds is equal to s is equal to 4 pi r square. Phi is equal to integral e dot ds, vector symbol is there, is equal to q by 4 pi epsilon 0 r square. Integral ds is s, that is equal to 4 pi r square. Clear? Integral s. So 4 pi gets cancelled, r square gets cancelled, and the final answer stands for, the final answer is given as phi is equal to integral e dot ds is equal to q by epsilon 0. That can be written as 1 by epsilon 0 q. This is Gauss's theorem. That is, the total flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. This theorem is called Gauss's theorem. Okay? Hope that you understood well. Thank you.